Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogamba otya eyo gy'oli gyesinzidde okuba nga Hey. Anti Suma Kulan Pavin. Obutasoma busiru. Chiddemu. Obutasoma busiru is that topic of discussion today. And second insta, esanyu. But God has been so good, and I hope God has been good to you as well. Welcome to the show. Obutasoma busiru. Obutasoma busiru. Okusoma chi. Suzabu ondabi akatete. Suzabu ngakozemu omulimu. Pavin anyumira nnyo colors banana. She's light. I think she always has you in mind. No, me and other girls, you and you're a girl, you're still a girl. Me and other girls out there, because size 10, 12 are easier sizes to dress. And Mbagambi even shoe size. If you want to gift me shoes, size 6. Which is 39. 39, yeah. Size 6 UK. Size nzibu ze 41 mukazi eyenga tebe. Jebali. Ngoyamala 41. Yes. Ne 42. Ngere watwala wa chaddadi. Oba wafanana tati. Omanyo osobola osanga nga mama yalina ekyo ekigere. Kati ati yaba yatwala kya taata we. Naye. Nze nayambalanga engatto. Naye nga mami agamba naye mwana wange. Engatto naakagigula. Engatto amangu ageekuleseewo. Ng'amanyi okuŋŋamba. Ye mwaba 44. Ngenda kutwala mu factory. Bakupimeko buki? Bupimi. Kati akagatto. Anti so kyova oyambala clothes. Omanyi clothes deyina weewumbawumba akagere. Ekyanti so tetuje. Tekyaby'abaatala. Naye bagamba bambi abantu abalina ebigere bwe bityo baakulira wagazi. Mwali mizigo. Anti obeera mizigo bakuba okusaatuukira buli omu kati obugere bwo bukula bumanyi we bukoma. Ate n'ekirala daddy yakula nnyo nga bambi bamujerega embaliga. From when I started understanding. Naye wakimanyi bw'oyambala flat oyina embaliga. Nekulanga neewomba. Omanyi nti akabaliga ke ali bwe muliko. Anti towoomereza. Anti so ojja gobwa. Anti ntereza tulemekobwa. Obutasoma busiru. Obusiru kyeki okusoma kyeki kubanga nze ngena kyogera nga bwe kiri because era bw'oba tosomye obaamu obusirusiru. Waliwo kye tuyita okukenkuka, ne wabawo kye tuyita okubanguka, ne babawo kye tuyita okutegeera, ne wabawo kye tuyita okusoma n'oyiga n'okusoma n'olekaawo fa n'ota applying. There's what we call educating and you apply. Yes. Are you concluding? Or still asking? Obutasoma busiru. Busiru ate nnyo oba musiru awedde emirimu bw'obanga tosoma. That's it. To me, actually, nze shuka nti concluding ngire wano kuba mugenda kuddayo mu ntawaanye. Obutasoma sitegeeza nti genda mu lubaawo. Life itself is an experience. So if you go through something, notasoma kuyiga, nsi kuyigiriza in that particular situation, oli musiru awedde emirimu. Let me tell you, bw'oba tosoma ng'olina omwami watasoma oba Madam, nga tonadda ku nsi tusooke ku academics. Academics. Saagalayo busebuze tusooke ku academics ezogenda mu ssomero. Obaamu obusiru. Ate butya. Olina situations zotasobola kuhandlinga kati bw'okugamba DYDX omanyi kye kitegeeza. Kikuyambye ekigwe yakisoma. There are certain things you can't like do. Like what? There are so many. Soko muli essanyu lya DYDX wabi applying addi. Excuse me, atali kutambulira omuwulize oba tomuwulize. Oyo DYDX. Yeetaagamu amagezi. You have to deduce, subtract, add and multiply, then you know audience yange yessanyu lyo. This is enough. If you go beyond, it will not be enough. Then sometimes you're like, if you add on, it's okay. Yeah. Atali kutambulira ago ge magezi amazaale g'ogambye. And I'm just giving an example. I'm just giving. Okay, programs ngezo. Yes. Nga bw'ogambye nti zeetaagamu amagezi okusobola ozi-interpreting nga n'ozifunamu ekiramu. Kitegeeza tulina amagezi amazaale ffenna ge tugatta agateetaaga kusomera ku lubaawo. Naye ate omuntu ng'asomye bangi nnyo abakola ebintu ebitaliyo nga basoma anti kwegangezaako anti okuwoomereza ng'abasoma ku ssomero nze mmanyi ku ssomero kye tujjayo kumanya kye tunayita knowledge kati essaawa zino singa mbuuza Pavin ku nsonga ya Napoleon oba ne mbuuza ku Shaka Zulu South African history singa nkubuuza Mau that is the knowledge she got or someone gets from school. Nti eyo knowledge gy'ofunye sige magezi g'omuntu.
era taba musiru just abeera tamanyi abatamanyi kati nyinza okuba bye wasoma ku university none bye yasoma ku university bwe tudde ewange siina kye mmanyi era mbeeraawo nga simanyi kubanga mwe kye mwasoma si omulala kye yasoma era kye wasoma no si yasoma kati mwenna abali wano temumanyi kusinziira ku omulala kye yasoma kati bwe tudda mu mateeka katugeze omuntu eyasoma amateeka bwe bakujajingira omusawo ng'ate si bwe wasomerera oba toli mbasimanyi naye sibeera musiru naye ate amagezi amazaale gasobola okulowoozesa nti omwana bw'aba afunye ekimutuze waliwo olusawo lw'oleeta nti omuteeka wano n'omukuba ku mugongo ago ge magezi olyoka omutwale si buli atasomye nti musiru mu ddwaliro ate bangi abasomye nga basiru n'abo abatasomye bangi nga gye bali nga basirusiru bagwagwa. Taking it back, I originally told you nti okusoma nawe munakuba amaaso nti okusoma kiri bwe kiti. Okusoma is learning from life experiences. For me, that's what I believe going to school is. Because I will not lie, nebaza bazadde bange, they took me to the best they could at that particular time. But it doesn't make me better than anyone else who went to certain schools at that particular time. But yes, I got the best. And getting the best, Pastor wanabagamba buli seera. Teweeryaza amanyango omwana ogamba kamutwale ka primary ko kumpi wano ku kyalo. Mutwale gy'otasobola genda. Mu secondary. That is madness. That is madness. Ongambye Maji and Mao and what and Napoleon. Yes, it may not be applicable now, but I know my history. There are certain events that I see. Nengamba, this is taking us back in the days of Second World War. If this can be avoided, then we can avoid it. Because sometimes history repeats itself unless something is done about it. So you cannot know if history is repeating itself if you didn't study it. Zeni muchala muganda. Bubatogamba nti omukyalo muganda akola bwati nti kintu nenambi bwe biti otula ne wetolola. That is me learning. I know. Era nti ne wentuuka nga kangamba amasanyalaze gagenze nga ntandika olwatuuka omwana ng'asanyuka nga bazanya because I know I was taught. So if you did not go to school, you're stupid. I think stupid is busirusiru mu luzungu. Foolishness? I don't know. Kyonna kye ngamba kiri bwe kiti nti tuweerera abaana tobeera omuzadde ali eyo n'agamba you people, there are so many stupid. I'm sorry. What do you have to you? What do you have to you, Bali Wegwanga, about so bad? Nathan Kogamba, baby said a baby no. Ebins to be Tuesday, to school visit, Abana Baba jail. They are trying to look for excuses of not taking their children to school. They are marrying off their kids at 13. Bekwasa kino nti mbudi wide exa kuyamba kigwe byo olwa abantu abamu betugenda osanga mu maaso nga beba bossi oba beba president oba beba ki nga bebano omwana mutwala asome yes olwa society jagenda okubeeramu abantu bagenda obeeramu society mulabanga musiru actually sagala weze ku side jotategeera osomye ebitabu byo no bimazeeyo osoma byaki toyagala banno basoma bagamba nti bagezi si buli kaseera nti omuntu agenda kufuna opportunity anti sombuzabuza nnyo ebitabu osomye byaki ebitabu oliawo tubuzabuzangu kuyamba ggwanga kakati ebitabo bino olwaki mbisoma nyongere ntegeere mu kubisoma ekyakutwala okusoma degree 14 wali toyina magezi ga busaale tegala nkubuuze nga bwonziramu madam teacher nzijawo ogira wetegeka okufuna degree 14 wali toyina magezi ga buzaale you have 14 degrees 42 PhDs you have nedda Pavin kati tenjagala tutegeere nti omuntu yenna bw'oba ofunye omukisa ogusoma oba ogusomesa genda osome agenda asome no anti so kijeyo bubi si bw'oba ofunye omukisa it's not a luxury it's a necessity in this world that we are in nonya yiya abantu bagaba bursaries nkola wano obulango all the time temuwuliza radio probably and people saying bw'oba wayita bulungi P7 we have UPE thanks to our president bw'oba ovuddeyo nga weyiz you people stop getting comfortable we are done with pity parties exactly so wekwasa ki oba munoonya tujje tukonkone ewammwe is available ensi gye tulimu madam tuyinza okuba nga si bya degree oli kusomera osomesaawe ne wenjogerera osoma ki oba ali ku masters oba ku degree oba babadde tolina bugezi buzaale ali ku masters oba ali ku PhD ali mu international university bakuyita madam teacher ebintu byonna obimanyi ebitabo byonna ebya textbook abimanyi wazzeeyo osoma ate bwe bamulaba mu you're busy telling people oh you're not stupid you're just
But that's the truth. What's that? They are not stupid, but they need to get knowledge, acquire knowledge emu mu ssomero. Nti alina bwegenda okuyambako okusurvivinga. Even if they are not in school. Ate that's the No, problem. there is school. Nga tetunayogera Anyway, kweri let me ensi keep Pavin quiet. gyagambye nti bye tuyitamu. Naye ze tuyita academics, bye tuyitamu nga Yes. teacher. Academics zina ebintu ebimu ze bituyambako. Abazadde abalowooza abaana tebalina genda ku ssomero. Abaana abamu n'abantu abasinga famire zaabwe tezirina kye zibongeddeko okuggyako abantu be basanze mu ssomero. Kituufu. Most Family. of us. Abamu tetuyimiriddewo lwa family. Tuyimiriddewo lwa bantu be tusanze ku ssomero. So tufunye emikwano nti tugenza osanga ng'abantu abamu abatuyamba bali mu offices twayitako nabo awantu either primary, senior oba university but somewhere mu ssomero. Ekyokubiri omuntu tuyina society erowooza nti bw'otasoma oba totegeera. Oba totegeeramu era sometimes. Oba olina akalaakinga anti so nga omulimu omuntu agenda gukuwa asooka buuza wasomako nasoma ayinza obutatunulira kiki kye wasoma naye amanyi kasitoba nga wayita ku level eno eya academics obwongo bwo bulina engeri gye babwozaako enfuufu emu. Waliwo enfuufu eno omuntu gy'alowooza nga singa ataasoma. Alowooza nti buli kimu kisobola okubeerawo asobola okusurvivinga nga tasomye. Si kituufu. And I need to awo wenyini woli. Grace gye wasurvivingiramu anti Sue nga tosomye esobola okuba yali mbeera. Ayo yali mbeera nedda anti Sue. Leka nkubulire Pavin wali olabye omwana abalira kasasiro nga oba omulalu yenna. Twateekanga omumwa ku tap bwe tuti. Eyo Grace ndala waliwo anti Sue tutera ekyogera nti waliwo abantu nga mulalu ali ku street ng'ali ku street omulalu Katonda amukumirawo n'atawala kolera n'atawala ki gwe kikole kati anti Sue kati gwe naye bw'olowooza nga Katonda akuwadde capacity anti Sue efumba emmere eri clean nolowooza nange kandye kasasiro waliyo abantu nga ba excuse nga Pavin bwe yagambye nga anoonya engeri gy'ajja omwana mu ssomero naye ng'alina obusobozi obumutwala mu ssomero. Okimanyi nti waliwo abatuula ne bawanika amagulu ne bagamba nti tubadde tusaba gavumenti atuyambe nga waliwo omukyala eyafumba ebikuta by'amatooke n'agamba banange tebajja kufa njala. I would rather a person ayiiya. I would rather a person who goes out of their comfort zone to do whatever they have to do to make ends meet. Kati gw'oli awo gamba nti tesobola kusoma tetuyina ssente. Nasanga omwana ali 13 years ali mu yakwanga ngamba ali mu senior 1 yali mu senior 1 by the time we bagala amasomero nga bali abo babiri naye omwana buli bwansomooza ne bungamba twalabe ku TV ng'olina ennimiro twagala kujja tulime tunonya school fees kyekyo tebakugambye nti tubadde tusaba school fees ow'obwereere baagala mukolerera anti so oyo omwana amanyi kye bayita education the importance of education agimanyi nti agenda tuuka nga ayina ebifo ebimu byatasobola tuukamu. Okusoma abantu abamu bayinza okugamba nti tekulina we kugenda bayambira. Waliwo abantu abamu ng'omusanze mu church nalowooza nti ekisa kigenda muyimirizaawo kati kankubuulire waliwo abantu abamu nga bw'oba tosomye toliyogera nabo era nga bw'oba oyagala okwogera nabo soma nga toli basisinkana. And then I need you to know nti waliwo n'abatasoma and right now in the places they are or you have to have studied okubatuukako ebiseera ebyo waliwo abagamba nti bannannyini bizimbe bonna tebasoma abali bwe bati tebasoma oli yali atunda manda. Those days are done. Those eras are actually really done. Right now you have to apply a little bit of knowledge to get to places. Tewakyali eyo lack nti yatundanga akabalagala n'agula emmotoka. Ebizibu ebirimu bye balina employees bababbye. And I would rob you right tewasoma ngenda zibba anti Sue. Omuntu asomye nga running business ye. Ate sagala tulowooze no, it's just a figure of speech. It's just an example that you haven't gone to school and you feel so comfortable, but you'll reach a stage where you have to employ someone who has gone to school. Wakirifuna omuntu akusomese kaawo akutrainingeko mu ngeri gye babalamu muntu genda mu ssomero. Adult education is there. Lisusa papers okugenda mu ssomero. Okususa papers kwe kuba nti wa graduate nga noba wakola library studies gye nonyezaayo course simanyi wali abagikola. Isn't it a good course?
How many public libraries do you have in Uganda? All I know is people used to study. What do they do? Auntie Neda, what do they do? I think yearly library studies and tourism, hospitality. Something else. Library studies and hospitality. I don't know. But it was that something is maybe like hotel that. management and something. Makula, amasomero gonna gaina libraries. Tuba twetaga ba librarians. Institutions zonna zetaga libraries. Okubala ebitabo, okubitereza, okubikuuma, okubiregistering. Ate ennaku zino tugenda online. Universities these days actually when you apply you get a tablet. Siucho? Nawulire wamwe babawo. Yes. But at the end of the day librarian abakola ki? Ati abeerawo n'aregistering akatabo gundi ke kafulumye anti suya akatutte. N'omwana wa P7 asobola obikola. Chokola Makula. Waliwo kye tuyita okwongerako no lwaki ngenzeeyo anti basoma librarianship nolabanga kirina nakuwulira ng'okola gundi you advise people on course babita batya? Yes, career guidance. Yeah. Yes. And that's your job because ene ya library onagigobye singa ine essomero abadde tajja oli yagisoma already talina kyakola girina already degree weeri. That's why I'm telling them times have changed. Kati kyokola bw'ogenda ku masters soma IT soma ekintu ekirala kyonna ekikuyamba librarianship eno obeeko kyogigattako value. Kati lwaki omala gino emyaka 3 ng'ogyonoona mb'onogattako anti luli ali kwogera ku bali abambala edda sikati right now waliwo ebintu ebintawaanya ez'enjawulo kosi zonna eziriwo emirundi egisinga tezandibaddewo singa tezaalina mugaso. There's what we call revision of curriculums, revision of courses. That's what we are telling you now because in the era that we are going in, I'm not attacking anyone. If the shoe fits and you feel like you're going to get angry, it's okay. But there are few libraries. People hardly read books these days. They go online, they type in the book they want to read, or they store it on their phones. So, as a career guidance, person, when you go to schools or when you go to those universities, when you talk to the chancellors, let's revise some of the courses. Busy. Ebitabo kati biri mu audio form. Nabakusomera akatabo ko nawe notuko okutypinga research ng'oginyumya bunyumya. Now tell us so which ngabwegenda. Let me tell you. Abatukoleranga research tebashayina. Wetugambira nti waliwo n'abasomye nga basiru. Actually tewacha. Yeah. Kubanga waliwo ebintu by'embuuza bye musoma. No. Si mutamanya anti so ennaku zino engeri gye tugamba kati engeri tugambye abantu nti musome. Ennaku zino abantu basoma waliwo ebiseera we nasomera nze 2000 atoyogera tugenda okubalira emyaka. No anti omwaka ne munagibala. Yo kale. 2000 zinga za 2000 what? 2005. Wali mu class ku university. Mukama. Yena yali university. Makerere. First year oba ngomaliriza. Gwe tofaayo. Kyekyabawo. Obala ki? Njagala kubuulira emyaka gyange we nayingirirako Makerere bwe kyali. Ngaba bambi oli kito. Oli kito. Njipazi olajija kungala. Makulanga oli muto. Zebujo nkusuubiriza n'ogattamu obugere. Bagamba. Pavin, Makula. Mulabaka bulauzi kano. Mukalaba. Mickey Mouse. Nze nwani saaki. Nyaka. Tewali. Kubanga mbeera mu baana bato. Mbeera mu baana bato akaviri. Naye mbadde nkubuulira nti we nayingirirawo university ng'abantu balina kino n'abazadde omwana wange gwira eri eddalo. Sina university ebiseera ebyo nga bazadde bafa Makerere kasita awulira ekigambo Makerere kati ng'omwana agenda n'asoma kyonna ekiri e Makerere n'afuluma ne kakati n'afuluma nga tayina ng'omwana eyasomedde mu university endala yonna omwana avaayo ba institute kati tukyayina abantu abamu abasiru bwe batyo ng'alowooza nti university bweti yesobola is a qualification enough. Omwana n'afuluma anti so I'm sorry bwe mbamba offendings abakola library studies the fact is zikolachi. What are you doing in this country? Zikola chi zikola di zikola sitya bawandiika ebitabo
When you study librarianism, you become a writer. It's a gift. It's a gift, Auntie Sue. And you have studied literature to the literature, thank you. Omuntu ne bwaba yasoma busawo nga tobukola bulungi nga bw'olina bukola era obusawo buli useless. Anyway, kati nze kyendowooza mu Teweegumya. tugatteko empisa n'obuntu Teweegumya, teweegumya Auntie Sue. Teweegumya bw'oba kye wasoma. Buli obusirusiru bwe nabadde njogerako. Buli obusirusiru bwe nabadde njogerako obw'obutasoma buviira ddala ku eri polishing eviira ddala mu kibiina. Awaka oba mu kibiina. I already told you okusoma kwange kwa njawulo. Obutasoma bw'empita obw'ekisirusiru is if you don't learn anything from life and life experiences. But now going back to deducing it to different niches, going to school is important a bit. If you can't do it, or in a polishing energy, ofuna obuntu bulamu, oba teweyisanga kisolo. Polishing jofuna exposure. You ask before you go to pee. You learn to potty train yourself to malaga fuka. There are certain things you cannot do in public. You learn to and share. All that you learn to share. You learn to be with etiquette, other people. Never mu P1. Nenga sobanga waita mu baby nursery ne middle. P7. Tuwagira nnyo. Anti so waliwo ebintu ebimu ng'omuntu akikola nogamba n'ekibi butayitako mu ssomero nga ebintu ebabigiriza mu ssomero. Anti so essomero. Yageze mu ssomero nti abikola. Okyali ku junction. Tukyagendera ddala maaso era nga tukwebaza. Obutasoma busiru. Take it to our Facebook page and let us know. Soul Television, Femunyo. Our Facebook page is the Junction Soul Television. We have a YouTube channel as well. Antisomakula and Pavin twebuza bannange obutasoma busiru. Polishing eno oba exposure gy'ogenda ofuna kizibu osanga omuntu eyasoma ng'atambula n'akati kaavu okupikingisa toothpick ng'atambula nayo mu mannyo ng'amaze okulya ng'aliridde wano n'atambula paka Mengo. Era bw'omusanga ng'akikola omanya ayinaawo obuzibu bwe yafuna ku muwongo awaawo ng'amaliriza okusoma because it's not normal. Ebintu ebyo babituyigiriza mu ssomero. Etiquette, bakuyigiriza table etiquette. They teach you how to behave around the opposite sex. Kati obusiru wengenda okukkirizaamuko ne Pavini ebikolwa byo bitulaga nti oli musiru. Kubanga bw'oyitako mu P1 like bwagambye katugende mu deke mu nursery. Obusiru kyeki. Obusiru kwe kukola ekintu kye tutakusuubira mu kukola okusinziira ku myaka gyo ku kikula kyo ne mu society mwoli. Oba kaŋŋambe nti abo bamusiru kwe kubeera nti omuntu ono ekituufu ky'alina okukola akimanyi naye ate si kyakola. Era nga tukusuubira olina gye wayita n'oyiga n'otakola. Ebinyaanya biriwa leero tewaze na binyaanya. Munveeko bana enkoye nange okuulibwa. Go akimanyiiza totandika nga kyotamalirize. Antisunga sinnerabira ka point ko ogambye obusiru kyeki. Obusiru ye muntu okumanya nti kyakola kikyamu oba kyagenda okukola kikyamu n'asigala ng'akikola. Ye muntu okumanya ekituufu ekirina okukolebwa naye n'atakikola. Kyola sometimes omuntu agamba lwaki weesiriwaza because you're expected to do this. You know you have to do it, but you don't do it. And that's what we mean. Ogenako mu ssomero, you get a certain bit of polish. Like ofunamu akensonyi. Oba teweyisanga nsolo. Dignity. You get a bit, yes. You know how to behave around people. Nenjogera. Ate nga sitegeeza nti abatayiseeko tebagirina. Yes, temugirina. Naye nga osobola okugifuna bw'obanga muzaddewo akoze akusomesezza. And the other problem is gwe ng'omuzadde kiki ozaala baaki? Abaana b'otosomese. Omuntu osobola omubuuza lwaki azaala abaana bannange baatugamba tugende tuzaale. I think it should be our next topic. Because honestly mu Bible musomamu bibakolera kati gwoba oyagala kuzaala nga kamyo ogenda kukoma muzaale mwale naye nga mukama yennyini yagenda maaso you have responsibilities as a person, you have to provide for your family, oyina okukola oyina okubeera omugezigezi. Oyagala gamba kyali mu Bible yasoma
Nedda kakati lwaki bano abateesobola obaolyawo okutwala abana si buteesobola tekiriyo ekyo buteesobola noonya kuyambako lindako abantu bo lima anti buli generation buli mulembe guyina ebintu byeguyimiriddeko emirembe giri gyogamba egya Yesu bayina okusoma okwali kwetagisanga kwagenda mu tempo ne musoma anti Bible betugamba nti omuntu atasobola labirira banjuye ali worse than a non-believer okulabirira bomujo mu generation gye tulimu anti okulabirira mu generation gye tulimu sikulya kwokka anti generation gye tulimu omwana w'okusurvivinga n'okufitinga mu bantu alina okusoma okujja mu bantu waliwo ne Bible bwegamba nti olina okulekerera abaana omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika ebyo temubirabako mulaba muzaale mwale anti ozaala buzaazi ebyo pasita byatera okugamba abantu osabira omusika muzigo nga ne bwofa omulambo gwe bagaana oguteekawo mukadde nampa miliyoni 10 tebikyaliyo gwe wali osanzeko tetukyalonda na ssente nti nasanze ekipapula nga mulimu ssente eri generation ndala anti eno era gye tulimu empowering even a girl child batuterawo ne point emu ey'omwana omuwala bakwencouraginga kusoma society gye tulimu era gye tulimu ya IT ya bintu kuba olina okuba nga olina kyomanyiiko mu nsi era ojalaba n'okwesimbawo mu ssomero obambu eddene obeddu nedda muwe ekitandikirwako yes whereby nkyaza aba DIT mu studio ne bagamba nti bw'oba omwana wo ng'osiimye tusobola n'omusomesayo oluzungu luno olucommunicating of language barrier naye nga babuuza in whatever language the person is comfortable in omwana musomese wiring y'emmotoka omwana musomese mutwale mu garage ayige babajja batya niyo wo mutuulidde ozaala mwaka ku mwaka anti batugamba kyoyogedde si mirimu anti su nedda Napoleon oyo yalina kyayambako olaba 11 eya wansi emanyi kyayambako anti su communication Pavinas ayogedde ekintu akibuuse it is communication mu ssomero anti su singa bakeera ku makya ne batugamba nti bannange tugenda leeta abazungu okukola mu salt media ne bagamba kati ba cameraman abagenda okubanga muba producer oba ne producer agenda okukolagana okimanyi nti abantu abamu emirimu giba gigenze communication naye okimanyi kizibu omwana okumala senior 4 kizibu omwana okumala senior 4 anti su nga tasobola communicatinga na muntu because tuyina olaba mu nsi gye tulimu eno world gye tulimu anti su ku ssomero somero gye basomeseza ennimi ezo era n'oluzungu lwogenda osanga ewaka ewa Pavin maama alina okuba nga alina gye yaluyigira anti su tukkirize nti abaana baffe tubalimitinga okuba nga tulowooza nti bw'aba muganda alikolera mu Buganda era talisinkana batali baganda bw'aba munyankole talisinkana basukka bunyankole alina kukolera awo olulimi lwamanyi lwero anti su bwetugamba nti tusomesa ebitali relevant olese point ennungi nti twasoma twabayitanga batya like you learn about different cultures. I've forgotten what is his name. Bachwezi. So you bono yimuka nove Buganda okugenda ankole omanye neisa yabwe no soma ku Nairo is it Nairo Hamites manye Nairotics ebimwe nje bafubutuka tosobola kugenda eri nokola nsobi zigenda kufuula mawe mukano mawe mulika mawe Oh, I even raised my eyebrows, you guys. I am too good. Okusoma kukulu, okusoma kulungi, okusoma kubakolebwa okukuteeka okukutwala awalala. Naye ebitabo osoma byaki nga togenda byapplyinga. Fees ziba zaafiira ki? Ati kati it's not our fault. You as a parent do your duty. Omwana mutwale gy'alina okugenda. Musomese equipping to the best of your ability. Omuntu acreatinze opportunity n'agikulaga teyenkana na muntu atakulaga opportunity omuzadde w'omwana ebisigadde birekere Katonda naye yennyini yeesalirewo maso yagambe naye nali saagala busomesa kanzire mu kino naye nga wamuwa ekitandikirwako naye embeera egaanye kanjira njiyawo nsike chapati okitegeera bwe najjamu akasente neeyongereko nfuke professor naye teweerabira nti ne chapati basoma nsome ne baziiga okukola ennungi. I was just giving an example naye mujemba yigirize chapati kyangamba mukyo
mwekwasa kyobala ensebalese nnyo bwemumalanga mukolimira wali olabye abantu abagaggawadde nga babuloka b'amataka n'amayumba nga bagaggawadde n'okusinga nannyini bitunda nga buloka ayogera oluzungu ne gwaguza ebintu ng'ono alitunda tasobola communicatinga naye nagamba yogera yogera nabo omukyala yave ewaabwe najja wano ne balyoka bamubba najjuza sijjukira kyali kisaawe kikuba nali muto naye nawulira nti omukazi katono agwedde alukuba bamubba buli lulimi communication because if she had that little polish she would have a manager, she would have someone who handles her money and her businesses. She would know her worth because that babe was a celebrity. She was. She came and filled up the whole stadium. I don't remember where she was. She made all the money. Gatamanyi kyakola. Ate nga tamanyi na currency. Tamanyi na gireze Uganda neza wano cheche. You can go to France and you tell them I want to eat or I'm hungry because you studied French in what senior one? Hello Spanish sirumanyi. Ne ofunayo olu. Naye singa ogenda kali katugamba oli mu US ne bagamba nti emmere gy'ogenda okulya ya $2. Oyina ku bwongo buno obusobola okukyusa. Sekutyayo anti so tulina abantu nga batya n'ebifo ebimu nga wali opportunities zaabwe lwa butasoma. Okusoma kyemanyi obulungi okusoma kyekukola kukuwa confidence. Thank you. Okusoma kukuwa obumalirivu. Okusoma kukuwa emikwano. Bakuwa emikwano sinti bana abatayita nnyo ku ssomero ate tebalina mikwano balina emikwano naye emikwano giyinza okuba tegibagattako bulungi mu mbeera ey'enjawulo anti suga okyali kankulyemu ekirimi okontinuwinge ku mikwano nga tonnavaawo emikwano gye tukoze nina mikwano gyange be nakula nabo awe nankulabye maama wange bamuzaala nankulabye Bukesa nina mikwano gyange be nakula nabo era mbaagala nnyo those are like my gangos. But then what school does is my best friend is a Musamia. My other friend is a Munyoro. My other friend is called a young Brenda. Like my other friend is a Muchiga. Are you getting me? It's diverse. Nti bwemba ngenze Busia. Tosobola kubula, tosobola mukubira ne mugamba Barbara, Barasa, help me. I mean Busia I'm stuck. Afune ugwa kubira relative angambe yimirira kukundi nkunoni. Omanyi abe nankulabye mbamba lese wano. Ova ne mu comfort zone eyokuba nti mwakula mwenna muli banaku, mwenna mulowooza kyekimu, mwenna mwasoma komawo, mwenna basabe bati. Naye explosion ey'essomero anti su. Omwana wo bwongo bwo bugolokoka. Naga wali ekintu wekiti. Wali ekintu wekiti. Egyo emikwano egisomye gituyamba tukkirize. Ate ne bwembanga temwayita mbu kusoma kuyita. Those people have connections. These days we go to school with people no gabana. Never just confident no gamba. What is this? This one has to be my friend. Because these are connections we need. Nabana mbabudi baba agenda masomero to make useful friends. Yes. People who are going to help you in class, that is in discussions. Those are useful friends. Very useful. Then people who help you get connected. Waliwo abantu bosoma nabonga their brother. I have a friend of mine. She got married too. Her husband is our age. Like we went to school together and what. But namugamba, you're one of the luckiest because you got a best friend, an age-mate, but someone who is extremely sharp. Alowooza ng'omuntu w'emyaka 4. Abe mikwano gye bali mu ssomero. N'omulaba nga ye ne wemba mu class yaba agamba teacher nti I read 2 topics ahead. Those are people who see the future. Namwe abayamba nafe ababeera sikale sinaffe. Olaba emikwano gy'okukyalo anti su tukaba ennaku y'emu. Bazadde baffe tebalya bw'ogenda kusomera ogenda funa abakusoomooza nga byobadde olowooza nti oyina ennaku abantu tebagiriiko ebyo byokaba nti bannange bampadde pocket money omutwalo gumu kale nabadde musabye 2 ng'alwaze n'emitwalo 10 n'oyiga n'omanya nti ensi tetwenkana naye tulina okukola ngalyawo n'aka briefcase kase okusomera baba balina dollars be baba bazikola kati ekyo bakiyita yennaku eyo ne fitina ne envy ennugu bakugyamu yennugu ku ssomero bakwoza kati eyevaawo dani okubeera ku kyalo ajja oyigira kusomero naye waneewaka singa okula nga tewabimanya omuntu n'ageza ava mu kibuga n'adda ku kyalo mwenna mulina ossamira oba ofuuwa emmindi afe kyova olaba abazadde bakolanga ekiriyo ng'abaana babajja ku kyalo wano n'amwongerayo n'amutwala ne basalayo n'obw'oba tomujja ku kyalo naye essomero ly'omutaddemu asobola osisinkana abantu ab'enjawulo tetwenkana abavudde ewala mu families endala nemubuuza because I noticed that there are certain people
who get so comfortable in their areas, and not in a bad way. Let me give an example. Nakauka mna not really developed, but anyway, nursery no jisomere nakauka, secondary, primary, university, because there are areas like that. Jinja mukono bali bwebacho. Osobola funayo bulisi atenga malungi. Because Mwiri is even really Western a good Uganda, it's a very Northern good school. Uganda. Then you get a very good university. Neka chinobera onga ori campus sawa soma. Tomanyi na webasala kuboliye Kampala. Tomanyi Jinja Road Jerry. It's up to us as parents. That's the equipping people be talking about. Tokwata bukwasi IC. Abazadde balina sente zinempitirivu ine bizimbe mu kibuga. Omwana omutwale ko Cambridge. Take them to Harvard. Let them go to Kent and experience how people make money out there. That is for people who can afford. Kakati fabaka sente akatono. Omwana mujeo ku kyalo abadde ali ku Mole and Po mujeo obwaddako nze nasomera city parents nemala nengende embara Mary Hill olabo omuzadde wange kyakola nanzije Mary Hill nanzija natwala kabinja nagalabi whatever kati nobanga ofunye exposure from everywhere and it's up to the parents bosinkana oshegera nti waliwo abazadde abamanyi nti nze nasomera Gayaza omwana wange ateeka n'omutwala mu Gayaza Junior n'omutwala mu Gayaza High School n'obana omutwala in a certain university that's nearby obwongo bw'omwana buli ali close to omusiro. I'm sorry, but not watching you daba to never take it. So I'm hoping no one anyigira kati. Wabagambye nti omuntu amanyi kyalina okubanga akola ne nata chikola. Kakati wuno banange campus waffe graduates. Yaitide masomero malungi afunye buli kimu kyonna kyonna, but amanyi nti it's okay for me to talk to the opposite sex, but because I went to a single sex school ngenda kulowooza buli musajja yogera nanga nkwana agenda kunkwata. That's the exposure you neglected your child from. What you meant in hostels to as a singles. Omwana no mutwala ina okay, yeah, that's more applicable when now so no mutwala omwana nabera ngali enclosed tamanyi kintu kyo bebo bambi abakola ensobi. No mukozese ekyobusiru nga it's your fault. The parents need to stop pity parties. The parents need to stop being comfortable. Tolowooza nti experience yo irokuba watandika ebyabasajja mangu. Nti n'omwana wo byagenda okukola. Abaana bano betuteeka ku ssomero kibayambako nnyo okubanga ne dreams zaabwe zigetinga bigger. Omwana ali ewaka nga tata avuga piki. Usually ekiroto kye kiba kuvuga piki. Njagala avuga piki nga daddy. Era omulaba ne mu kiro yabaka ali bw'ati. Asamba. Tonzitira mboozi. Oba sikibi kubanga kyalaba kyalaba daddy avuga taxi kyalaba mama asika chapati mama musanyufu nnyo oba sumbusa it is very okay kubanga gwe weewo katonda wakutadde wobojja sente naye omwana wo walaba so dreams zawe zikoma bw'omufulumya n'agenda mu ssomero abadde alowooza ovuga boda bw'atukasomero ne bamugamba onawulya munenga agamba I want to be a teacher, I want to be a nurse, and we chitatanga chichi no bichi abazadde babalala nga bayingirawo bavuga ekyo kyokka a dreaming n'ebirooto by'abaana banne ebirooto by'abaana banne waliyo ekitegeeza wali akawunti waliyo kye bayita akawunti waliyo kye bayita bwekiti kuzaalibwa mu bunaku naye abaana bo okusigala mu bunaku kubanga eyo patio gyalimu osobola ogitereza osobola ogivaamu n'ofuna ebirooto ebipya ne bibanga bikuyamba. We are living in an era where people are very selfish. Kubanga tetukyalina budde. We don't have time to drag everyone around. Nze nina bengamba nembagamba singa omanyi kyempiseemu. If you saw me with something good, wandinebaliza ku Mukama. Because I wasn't raised comfortable. I wasn't raised comfortable. I was raised by a woman who would tell me, "Oino kola, you are my sun and moon. Oino kusoma, oino kola chino." She was my motivation, and she kept on saying it. I knew there is no comfortability here because my mom doesn't want to be here. There is no comfortability here because there are better things out there. Abazadde be balina to a push. Like Pavin said, tatange yangamba ng'osomera wano. Ku Kyebanda primary ngenda kuyamba nkujjewo nantwala kitante nangamba lwolireeta omusajja nga yazaalibwa kuno ng'akulidde kuno azina abamanyi talabako omuntu w'amagezi ali asobola ku anti su abazaalibwa okwakubawomereza yabalaba abavubuka bonna baliko abasobola okumpasa ava ku bino nti omusajja akusinga obukulu biki naye yalaba abavubuka be nandibadde enfumbirwa agements bonna they are losers
At that particular moment they were losers. Anti Sue, Linda konze nchi akunyumiza teyakoma oku. Nangamba emikwano gyo gino gye wakula nagyo sijagala genda ononye emikwano emirala. Omuntu ali mu P7 Anti Sue. Nga nebuza lwaki agingobako, but he had a reason. Nti omu bwe twali tusoma nabo omuwala yazalira mu P7. Ngendo oyingira senior 3 nga alina abaana bana. Nangamba kalika point kamuzale mwala akati. Yayinako kala abalongo bali balongo. Kati ebyo bwaki obadde obirese. Anti abaana bali bana. Nesimanyi nanga obu yabazaala. Enali mu senior 3 nga alina abaana bana. Naye omuwala oli tebaba bango bako. Kubanga emikwano gi influencing nnyo decisions z'omwana wo. Kati okuba around yawo. Nawo gamba ekasita yazaala tena ababulungi. Ababulungi. Laba bwogenda ku ssomero nga waliyo abasoma. Nga bana banyuma n'agamba nze njagala zaala abaana babiri ng'ate mmaze okusoma. They don't even talk about it. Tebakyogera nako naye nga ku kyalo kw'oli. Ku kyalo kw'oli gw'osoma naye atuula ebibuuzo ng'ali lubuto. Kibinyo. Well, the parents need to know, and the people who are watching us right now need to know, why are we being harsh right now? Nti waliwo ne mu Bible, I'm very good at the Bible, I just can't quote. Nti waliwo ebiseera Mukama we yanyiigiranga n'aleetanga omuntu akugamba kituufu takirumyemu. Because you need to know the truth. Yes. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso. Obutasoma bussiru, take it to our Facebook page and let us know. Tova. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso Anti Sue Makula and Pavin. Obutasoma bussiru is our topic of discussion today. Let us know on what you think. Waliwo abantu abatasomedde mu mbeera abo bo basiru. Nti waliwo enjogera esimanyi oba proverb egamba nti eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga. Once bitten, twice shy. Meaning nti embeera oyina gy'oyiseemu tetukusuubira giddamu. Pastor atera obulira njiri n'agamba eyali akuwadde obutwa oyinza obutamukyawa nti tolimubuuza netaddamu kuwa mmere ate n'ogirya. Oba musiru yigiramu eyo embeera oli musiru anti kati oli musiru. So oba musiru nga toyigidde mu mbeera. That's true. Like the way I told you in the beginning, ensoma y'obulamu or the okusoma okwa life experiences. And so I love you too. Okusoma from experience. Ye ensoma gye ngamba nti bw'oba togisomye oli musirusiru ate ddala. Kitegeeza nti when you make a mistake once, you have to learn from it. Ate ne bwe mba ng'ensobi sinze ngikoze nga Makula yagikoze oba nga gwagikoze nene tugiyitamu fembi ngiyigiramu nti if I go to my friend ne mugamba nti oh my God this and this happened, ajja kungamba are you mad? You just saw me going through this, like why would you make that same mistake? Or I was silly what day. Or silly what day. Not even only that. We are exposed right now. No soma. Banji nya abantu abawandika experiences zawe ku Facebook. It's very bad and toxic, but also yiga. If you're open-minded. Na wandika naga nti zinakola bwanti ne bwenti. No jango soma comments kale mulimu abavuma bako. Tebali bulayo. Kunkumula webati. But then there are those who also say timwana agenda chiyitamu. Nena kola bwenti ne bwenti. You learn from that. Kwe kusoma kwembadde njogerako. Nti soma from everything. Soma from the internet. Jemuberako all the time. Soma from the TV. Amawulire ge tubaweereza all the time. From radio. Oshitegera. Omukyalo na ine bitu yayogera nze siri yambala kakondo mpanvu. Orachi egazi ya pelvis. Nofuna olubuto nga luvaamu buvi. Abadde tamanyi right now yiga. Oyina bingi. Like of course mera onenga where's Makula telling us these things? Me I want to enjoy my soda. Nayomba. Walo Pavina yayomba nga ilubuto. Nengenda okumula bwati nga takoze enjala kitex tabisize. Ngagambye nti bokola bizigo. Nawo temeseza kitex. Otemeseza ogenda labo bwala bwera tabitaddeko. Exactly. Like we learn from each other. You learn. Oyina okusoma era bw'otasoma oli musiru ate nnyo. Sagala nsange
kiringa kugamba nti maama wange yali munaku okitegeera whatever ebyabeerawo noddamu n'okola ensobi ya maama wo n'ogiyita generational gamba n'omuzadde ng'okimanyi wabonaabona olw'obutasoma nga kati n'omwana kyomukola it's something that can be prayed about and removed gwe n'ogyetaagingako nti generational curse nodda mu pity party nga mwenna mufa kansa wa mimiro nga sigala mwenna munywa sigala anti kati nakola ntya ng'omwami amunywa nange mba nina omunywekerezaako ng'omunywekerezaaki ti famire yonna efa kansa w'omumiro ne famire yaffe bambi yakola emiro efa kansa tunywa sigala ffe ova ku paketi emu n'okwata endala n'okyewaniramu ekikyamu yes okusoma kubaawo era bulijjo weekuli okusoma kwe kuyita mu mbeera naye embeera eno bw'ogiyiseemu ne ky'ogiyigiddemu kikulu kubanga ky'ogiyigiddemu kye kikutwala ku leve endala okugenda nga weewala ebizibu eby'enjawulo because there is kusoma banze ndooza nti okusoma kwe kuyita experience kwe kuyita mu kintu then waliwo abatagisomeramu abatayiga nga gwe toyize era waliwo okuyiga ng'olina ku observing abantu nga tebaliyogerako naawe mu bulamu nti oli mwana muwala muto olabye abawala ababonaabona nga bazadde basoma naye then n'olabawo abawala abafumbiddwa nga tebazadde n'otayigira kwono n'ogamba kati waliwo okuyiga kuno n'ogamba olaba Pavini afumbirwa bw'atyo nange nsobola si mu envy naye ng'ogamba nange nsobola kamala okusoma ndyoke nfumbirwe oli n'alaba azadde ng'asoma mu kifo ky'omuyigirako nti ono abonaabona nagamba nze nsobola nze munange ekisa kyanjawulo ye ayinza okuba abonyebonyeze ne sitabonaabona ng'omanya excuses. And talking about excuses, naba abatagenze mu class, olusi basirusiru. That's it. Like, we have tried to be polite, we have tried to kubuzabuza, but that's it. Wabanga chance ojifunye right now. Yes. Go back to school. There's adult education. You need to be in front of a blackboard. You need to have that sense of authority from a different person. Bolaba anso engeri gye yeyisamu nawe madam teacher. Omuntu omusomesa alina ekintu kyenjawulo. They are blessed with that ability to teach and to instill a certain kind of knowledge. Nti ne bw'ono oba ovuddeyo ng'ekikuzigyeyo school fees aweddewo oba biki ofunye ebizibu oyinako gy'okuyiga nti anti sobola kugamba nti bw'osiba omusipi ogenda ofuna ekiwato ne bagamba nti kuba ekikalu mu sikaati awo omanya nti omuntu anyumye ayambala bw'ati nti omuntu oba ogenda okusaba omulimu togenda na nviiri nga ziri bwe zikwate mu path because oyina bw'oyogera n'abantu to be clean ofuna ka polish ako omuzadde ali eyo alowooza nti mbo eno ensi gye tulimu kati school fees tusasula waaki omwana w'omukoto ogeredde and you're going to get problems bagenda kuba babbi ku kyalo babakube opportunities nyingi ng'omuntu yandisobodde oziyingiramu naye nga talina kipapula kyasobola yimirirako waakiri osobola okusoma ekintu nga kikuwandikidde awo nti nedda naye ng'amagezi olabagana amagezi ge tugamba nti common sense ng'agalina ng'asobola okukola naye nga tebasobola muteeka kati kangereze usually zitera kuba top offices tebasobola kuweereza nga ambassador ne bwe bandigambye nti kale tumukwate Pavini bambi alina amagezi amazaale leka tumuteeka abeere general manager wa Salt Media naye nga Pavini tunamusindika tutya mu UCC naye nga amagezi agalina alina amagezi amazaale agasobola olwaninga media asobola amanye okukolagana n'abantu ali mu meeting gyatategera bibogera byonna tabitegeera kale tuvuddeyo eyo waliwo client wa Salt agamba mu kifo ky'okulaba MD kandabe GM client nno najja ava mu kampuni emu ennene ng'oluzungu luli eno alwogerera mu nnyini nga muzungu yaze olaba abazungu basumbuwamu abaasoma olaba basumbuwa baasoma kati ate musajja wattu oba mukazi wattu ate oba tewasoma n'okumulaba obulabye omuzungu otyamu ne balyoka bakufera kwegamba olaba ng'ekitabo ekijja blackboard ekugoba nodduka emisinde olaba bwegoba ku mulimu pasita akanya kunoonya Pavini yalaseewa ng'omuzungu nga bambi onoonya receptionist genda oyogere negenda oyogere kyokka nga gwe manager alina okwogera naye so adult education you can use your body anti sinakubuuza ezo degrees okyasikombola ku university zaaki to the best of your ability if God has given you the grace the time and the money do it. That time and there's never enough knowledge in this world and you can only acquire all that. Well, quotations about Africans. If you want to
oba culture and African, put it in a book. Put it in a book. Tuzegebe tubimenye, those are curses. Walaba eyo omuntu nga asomye nga afunye bank loan nga asoma terms and conditions. Era yasoma bw'aba talina budde bubisoma afuna lawyer. Okyali mu terms and conditions za bank loan babuuze ku masimu ge bakwata. They always just say agree. Tagando na kugamba read more. Oli mu kukkiriza bifaananyi byo nti essimu wagibuze toyina gy'obijja. When your needs leak, you don't read. They'll be like, you agreed. Okitegeera. You just keep agree. Abasaba looni. Olina akuleetera loan assistant n'agamba signinga wano. Ate contract z'emirimu. N'owaayo buli kimu ekyo. Ate contract z'emirimu. There's a movie I was watching. It was about engineers, and they were saying, nti buli kyokola bw'oba okikoledde ku company, we own it. But yakisayininga mu busiru walinga yakatandika tasuubirayo nti aligeziwala n'akola ekintu. We akoze some worldwide technology, but the company owned it. Era ne bamugamba sebo. Mpozi kye tusobola okukolera ku profits ujja kuwako 10% because wakiyiriza mu company using their resources. Kosa computer zaffe, camera zaffe, buli kimu kyaffe, internet yaffe. Yeah, so if you read contract, sinakyo kyokka abayimbi bano betulina abazanyi ba firimu mu abasomesa abagenda mu masomero madam teacher ulira abayimbi abagamba aboogera ku copyright era omanya bayitako ko mu class naga nedda copyright ataga amateeka akayimba okaba katambula na nenga takafunamu obadde ku Junction. Until next time tubagala nnyo ku munyo tovaawo. Bye bye.